ভিডিওটিতে থাকছে মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য উপযোগী একটি কম্পোজিশন মাই হবি অর্থাৎ আমার শখ। প্রশ্নটি যেভাবে থাকতে পারে, রাইট এ কম্পোজিশন অন ইউর হবি ইন 200 ওয়ার্ডস। শুরু করা যাক। মাই হবি, আমার শখ। এভরি পারসন হ্যাভ এ হবি ইন লাইফ। এ হবি ইজ সামথিং দ্যাট উই লাইক টু ডু ইন আওয়ার ফ্রি টাইম। It gives us joy and removes boredom. My favorite hobby is gardening. I have a small garden in front of our house. In my garden, I grow flowers, fruits, and vegetables. I spend most of my leisure time there. I love flowers very much, so I have planted roses, sunflowers, marigolds, and joy. When they blooms, my garden looks very colorful and beautiful. I also grow vegetables like beans, tomatoes, and cucumbers. Sometimes my family enjoys fresh vegetables from my garden. It makes me very happy. Gardening keeps me busy and active. It is also good for health. I water the plant, cut the weeds, and take care of the soil regularly. Through gardening, I have learned patience and responsibility. Plants grow slowly, and we must take care of them with love. This hobby teaches me discipline. I also feel close to nature because of my garden. Birds, butterflies, and bees often come to visit my flowers. Their presence makes my garden more lively. Whenever I feel tired and upset, I go to my garden. Spending some time there refreshes my mind and give me peace and joy. In conclusion, a hobby is very important in everyone's life. It makes life colorful and enjoyable. Gardening is my favorite hobby and I want to continue it forever. আশা করছি তোমরা সহজেই এই কম্পোজিশনটি আয়ত্ত করতে পারবে। ভিডিওটি সবটুকু দেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।